vamos a aplicar esta pregunta a la gramática y también a la canción, las letras o los participios que vimos en la canción. Bueno, les doy la pregunta, una dieta equilibrada, porque en esta pregunta tenemos un participio, equilibrada, ¿no? Equilibrada. ¿Cómo se dice equilibrada en inglés? Balance, ¿no? Balanceada, equilibrada. And balanced is what part of speech, if you had to guess? Noun, verb, or adjective? An adjective, I know. It's funny. You haven't been asked that question since like 5th grade. Exactly. And so college students are like, what? I forget. It's an adjective, okay? It's really because you haven't thought about parts of speech in a really long time. It's an adjective because why? What do adjectives do? They describe. Muy bien, Hunter. And what is this adjective describing? The diet, right? The dieta. And we know, what about adjectives, which is different than adjectives in English. Adjectives in English and Spanish both describe, but adjectives in Spanish, when they describe, like, eres, está ocupada y cansada, y por eso no sigue una dieta equilibrada. El cantante en la canción está clavado, el chico. So what do we know about adjectives in Spanish that's different than English? They have to do what? Agree with whatever noun they're describing in number and gender. So the noun determines the number and gender of the adjective, right? Eres está cansada, el cantante está clavado. Now, entonces ahora vamos a ver, and we've actually seen a lot of these participles used as adjectives before, like cansada, ocupada. There's tons. We've seen many, many more. So, una dieta equilibrada. Reduzcan la cafeína para seguir una dieta equilibrada, perdón. Reduzcan, mandato, la cafeína y beban café descafeinado. Otro participio, ¿no? Para reducir. Mucha cafeína es problemático, ¿no? ¿Cómo se dice descafeinado? Decaffeinated, ¿no? Entonces, algunas personas prefieren reducir su cafeína, por ejemplo, por la tarde. Mucha cafeína es mala, ¿ok? Descafeinado es singular o plural. Singular. ¿Y es masculino o femenino? Masculino, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es singular y masculino? Café. Descafeinado describe el café, ¿no? El, singular masculino. Ok, también esta chica está aliviada de su estrés porque tiene un masaje. Oh, qué rico, yo necesito un masaje. Estoy muy desesperada por un masaje porque mi bebé y mis hijos y me duele el cuerpo. Está aliviada, ¿no? Aliviada es el participio. ¿Y qué o quién describe aliviada? ¿Por qué es aliviada y no aliviado? Ella describe esta chica, ¿no? Aliviada. ¿Cómo se dice aliviada en inglés? Relieved or relieved? Really the word would be, the translation would be relieved, which is easy to remember. We have the word alleviate, but in this context, you say relieved, aliviada. Okay, más participios. Reciclando el medio ambiente, el tema de la lección 13 que empezó el semestre. Este bosque está protegido. Está protegido. El participio es protegido. ¿Cómo se dice protegido en inglés? Protected. Now, protected. ¿Cuál es el verbo de protegido? Protected. Proteger. What's funny in inglés? Protegido. Adjetivo. ¿No? Y el verbo es proteger.
porque vamos a ver una conexión, ¿no? ¿Por qué es protegido y no protegida o protegidos? ¿Qué describe? Describe el bosque, ¿no? Singular masculino, ¿no? Ok, por ejemplo, los videos de Flash Cultura pueden estar traducidos a inglés. Traducidos. ¿Cómo se dice traducidos? Traducidos. Translated, ¿no? Traducidos, adjetivo. Entonces, probablemente, ¿cuál es el verbo de traducidos? Traducidos. Traducir. ¿Y cómo se dice probablemente en inglés? Traducir. To translate, no? To translate, which is a little bit, just to clarify, this is a side note. Translate is text. Translate is text. You translate text. Google Translate is translating text. But when somebody is speaking a different language, and a lot of people, I even hear it like on the news, media, politics, they call it a translator. A translator is only text. Speech, interpreter. Muy bien, excelente. Interpretar. Interpretado. So just to clarify so that you sound más inteligente. Traducir es escribir, ¿no? O leer. Pero hablar es interpretar. Ok, muy bien. Traducidos. ¿Por qué es masculino y plural? ¿Qué? Los videos es masculino y plural, ¿no? Los videos traducidos. ¿Entienden? Es fácil, ¿no? Pero, como siempre, tenemos irregulares. Y ustedes son muy inteligentes y probablemente pueden identificar el infinitivo de este participio. La cama está hecha. Hecha. ¿Cómo se dice hecha en inglés? Probablemente. Made. The bed is made. No? But it's not like past tense made. It's just stating its, it's just describing its current state. So, the bed is made. La cama está hecha. ¿Cuál es el infinitivo probablemente de este participio? Hacer. Irregular. No? Have you ever seen this participle before? Hecho. Por ejemplo, hecho en Mexico. I'm sure you've seen, I think we just talked about this. I can't remember if it was this class or the other class. Hecho en Mexico. Sometimes you'll see that on a t-shirt tag or something like that, which is saying what? Made in Mexico. I even saw somebody with a t-shirt. It was awesome. Clearly this person was Mexican. But on their t-shirt it said Hecho en Mexico. And I was like, oh, good for you. Way to be proud. Mexico. I know. It's great. Hecho en Mexico. Hecho. Hacer. Otro ejemplo. La mesa está puesta. So what's this saying? Vocabulario del semestre pasado de la lección 12. La mesa está puesta. What's this saying? The table is set. No, la mesa está puesta. ¿Cuál es el infinitivo de puesta? Poner. ¿Y por qué es puesta y no puesto? La mesa, ¿no? La cama hecha, la mesa puesta, ¿no? Otro irregular. Sus libros están abiertos. Abiertos. ¿Cómo se dice abiertos in inglés? Open. No, have you ever seen abierto before? Where? Can you recall the context? Where? Dora. Excelente. A restaurant sign. I guarantee you've seen it. Those generic. Yeah, and Dora. Abierto comes from what infinitive? Abrir. So what's the antónimo de abrir? Cerrar. So what do you think? How do you think? Cerrar means to close, like abrir means to open. So what do you think closed is? Cerrado. So you have seen a sign, whether you've noticed or not, in Spanish and English, a bilingual sign, if it's just a generic one, that the proprietor purchased a generic one for their particular, store or whatever, and it'll say like open, abierto,
closed, cerrado. ¿No? ¿Y por qué es abiertos? Los libros. Exactamente. Okay, so basically, remember, these are adjectives. These are not verbs. This is not the passive voice. These are adjectives describing. Like we say tired. We're not stating an action in the past. It has ed on it, but it's an adjective. Okay? Does that make sense? Busy, ocupado. So relieved, aliviada, or protected, protegido, hecho, puesta. So just like in English, we have irregulars, but they're really quick and easy to learn because we use them so much. Okay, so in español, actually, para resumir, so ado or ido, and then the adjective changes to agree with the noun it's describing in number and gender, singular, plural, masculine, feminine. But if it's an AR verb, aliviar, aliviada. Now, ER-IR verb, proteger, protegido. ¿Entienden? So you can pretty much do this, not with every single verb, change it into an adjective, but that's all you have to do in general to change a verb in Spanish to an adjective. If it's an AR verb, ado. If it's an ER-IR verb, ido. And reverse. Everybody knows the word cansado. We know this so well because why? Because that's how you feel all the time. It's super meaningful. It's like cerveza and fiesta. They're meaningful to dormir. Everybody remembers that one so quickly. So much more like over compartir or descansar. Cansado. So how would you say like too tired? Like I got so tired, for example. If the adjective, the participle is cansado, what do you think the verb is? Cansar. And when you get tired, you make it reflexive. Cansar, say like, ugh, me cansé mucho después de hacer ejercicio or después de correr bridge run, por ejemplo. So just remember number and gender when you're doing the supersite and on the test, you have to make your adjective change. And I keep emphasizing the word adjective because like I said at the beginning of class, we have two more concepts that build off this concept in this chapter. There's three grammatical concepts, but fortunately, afortunadamente, this chapter's concepts, they all relate to each other. Oftentimes, it's like very choppy in this textbook, but they all relate. However, it's very important to note today, right now, in this moment, that we're talking about adjectives, and that adjectives agree in number and gender, because the next concept and the concept after that are going to be verbs. And what do we know about verbs? When I say, yo hablo español, my verb ends with an O, but I'm a girl who's saying that I speak Spanish. Why is that? Because what do we know about verbs? Do they agree in gender? I say, yo hablo, I'm a girl, but I say hablo because I'm talking about myself. Verbs don't have gender. Or Pablo habla español. Even though it ends with an A, and I'm talking about Pablo, it's not an adjective. It's a verb, and it's an AR verb. So I have to say, Pablo habla español, yo hablo español. Okay? Careful, because we're going to take these participles like we saw at the beginning of class with our canción, which I don't know where mine went, but with our canción, and we had te has metido in our song. And this is a participle used as a verb. Okay, and this is what we're going to look at in la próxima semana.